Hi guys, welcome to Lenstalk, a cinema parlay presented to you by Pen to Cinema. This is Krishna Chaitanya. This is Karthik Subbaraj, and we have our man behind the camera, Devara Makil. At photo నేను పోస్ట్లో వేస్తాను క్యూట్ ఉంటుంది మావాడు. సో we took a long break. అంటే వింటారు ఎందుకు చెప్పండి. సో టెక్నికల్ ఇష్యూస్. We already shot one more episode actually that is going to come after this episode. Yeah, I mean, shoot is basically we got a lot of feedback in the first one regarding the look of the podcast and all, and we didn't want to compromise on the look for the second one. Chasem secondly, but we wanted to show the people that we did take the feedback, we did make changes before releasing it. So we will be releasing that soon after this, hopefully. So yeah, you would have seen the changes. ఎలా ఉంది నాకు సెటప్. నెక్స్ట్ టైం ఇంకో కలర్తో. బ్రో బడ్జెట్ లేదు మన దగ్గర, నువ్వు ఏంది ప్రతిసారి పెయింట్ వేసుకోవాలంటే మేబీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే మళ్ళీ మారుస్తాం. నైస్ సరే విల్ గో టు ద వై వి ఆర్ హియర్. సో వి హావ్ టు టాక్ అబౌట్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ. కరెక్ట్. Jigarthanda Double X. I'm sure a lot of the people who are watching haven't watched this film. I'm pretty sure. నువ్వు చాలా యు ఆర్ లైక్ థింకింగ్ షుడ్ వి డూ ఇట్ ఆర్ నాట్ బికాస్ పీపుల్ వుడ్ హావ్ వాచ్డ్ ఇట్ అని చెప్పినాను. బట్ ఇది చూసిన తర్వాత ఒకళ్ళిద్దరు వెళ్ళి చూసినా ఇట్ విల్ బి వెరీ ఐ మీన్ నాకు నువ్వు అంత చెప్పినా కూడా వై ఐ వాంటెడ్ టు పుష్ అండ్ మేక్ దిస్ ఫిలిం వాజ్ వన్ వి వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద తమిళ్ ఆడియన్స్. అది పక్కన పెడితే ఐ వాంట్ పీపుల్ టు వాచ్ దిస్ ఫిలిం. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫిలిం. త్రూ అవుట్ బీయింగ్ అ సినిమా లవర్ ఐ థింక్ యుల్ ఎంజాయ్ ఇట్ ఈవెన్ మోర్. Correct. Before we jump into the film or the film director, my usual question, should people go watch this film? Yeah, I feel you should go watch this film, but there is a certain kind of it is not everyone's cup of tea like you were telling. Yeah, you need certain kind of patience to watch this film. అదే మచ్ అని చెప్పా. నేను వెళ్ళిన థియేటర్లో చాలా మంది డిసప్పాయింట్ అయ్యారు సినిమా చూసి. You have a certain expectation going to a theater nowadays, and I don't think the film's first half essentially meets that expectation. So we'll talk about that. Later detail మాట్లాడచ్చు. But be prepared. If you want to watch this film, I think somewhere you have to be prepared for a very long film. Even though it's not that long. Very long film and not film. 3-hour film. So the flower man చూసినాక ఏం లాంగ్ అనిపిస్తుంది నాకు. Okay, cool. So but be prepared if you're going to watch this film, and it'll be fun. So no matter what you feel in the first half, stick through the film and finish it. I think the last 40 minutes has a very good payoff. So one line, it is a good movie. You have to go watch it. There's a good soul. You'll like it. You should go. Yeah, and if you love cinema and if you're like an up-and-coming filmmaker, I think it's a very good film to watch. Yeah, normal people also can. But వాళ్ళకైతే ఇంకా ఎక్కువ వెళ్ళి చూడమని చెప్పి push చేస్తున్నా. సో వాళ్ళని ఎందుకు పుష్ చేయాలి అని చెప్పి, సో ఐ థింక్ దట్ ఆల్సో ఇస్ అ గుడ్ సెగ్వే ఫర్ మీ టు టాక్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ మేకర్ హిమ్సెల్ఫ్, రైట్? Why am I telling filmmakers to go watch this film is, when you watch this film, so from now onwards it's going to be a bit of spoilers. So if you haven't watched the film, you're planning to watch the film, do go watch it and then come back and watch from here. So we talk about the filmmaker, Karthik Subbaraj. So first of all, Jigarthanda ante enti, like what it is and all. Jigarthanda in like the real world, it's a drink. It's a very cold drink which you drink during the summer. But when you see the first movie, which is Jigarthanda, దాంట్లో బాబీ సింహ ఇచ్చే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి? జిగర్ అంటే హార్ట్, తండా అంటే కోల్డ్. Jigarthanda means cold hearted people. So the story is about cold hearted people. The first one, the premise is similar. Second కూడా similar premise. Correct. Very ruthless, merciless, rowdy ఉంటాడు. వాడికి సినిమా అనే క్రాఫ్ట్ వాడి లైఫ్లో ఒకటి ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. హౌ దట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ హిమ్ అండ్ హౌ దట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఎవ్రీబడి అరౌండ్ హిమ్. కరెక్ట్ అనేది కథ. ద సేమ్ ప్రమైజ్ గోస్ ఫర్ సెకండ్ వన్. అండ్ ఈ సినిమా దెమ్ రీమేడ్ ఇన్ తెలుగు, గద్దల్కొండ గణేష్. దే డిడ్ చేశారు. బట్ ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ అ ఫిల్మ్ టు టాక్ అబౌట్ when we talk about these two films move ahead. But they remade. So context కోసం basically they'll understand. So a lot of people who didn't know who Karthik Subbaraj is also కదా.
కరెక్ట్, అవును. స్పెషలీ లైక్ తెలుగు ఆడియన్స్ చాలా మందికి తెలియదు కంపేర్. ఐ థింక్ నాకు తెలిసి మూవీ వైజ్ తెలుసు, ఇది కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ అని తెలియకపోవచ్చు. బికాస్ నాకు వన్ ఆఫ్ ద ఫాండెస్ట్ మెమరీస్ వాచింగ్, నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు, హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు వీ వాచ్డ్ పిజ్జా టుగెదర్, లైక్ ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి. పిజ్జా నువ్వు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చిందా? నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడే వచ్చిందిరా. సరే ఆ టైంలో వచ్చింది. వన్ ఆఫ్ ద షాకింగ్ ఆ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ కానీ అదంతా లైక్ అప్పుడు చూసినప్పుడే అసలు ఏంటి చాలా కొత్తగా ఉండి మొత్తం ఒక కైండ్ ఆఫ్ వైబ్ ఉంటుంది ఆ సినిమాకి. పిజ్జా వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్స్, కరెక్ట్. అండ్ టు బి ఆనెస్ట్, పిజ్జా క్లైమాక్స్ ఇస్ వాట్ is the most like unique part about the film. And Karthik Subbaraj innately has that nuance of bringing something new in an old formula. Now this comes to this film also, which we'll talk about. So when you talk about Karthik Subbaraj's filmography, Naku recently I liked a lot of his work. I haven't watched all of his work. I haven't watched Mercury. I haven't watched Iravi. Mercury. And I chudle. I didn't watch Iravi also. And that's all I think I watched most of his filmography. So obviously, like, what is my favorite, like, guest Karthik Subbaraj films lo? Mahan. Jigarthanda na? Bro, Talaivar. Oh yes, sorry, Peta undi kada majlo. Totally forgot. Sorry. Yeah. Peta I like so much because it was Karthik Subbaraj being a fanboy. And like I think for he did a very interesting star film, superstar film. And దాంట్లో కూడా నువ్వు చూసే న్యూయాన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. When you have దాంట్లో when you see Rajinikanth, it is not a hero, he is an anti-hero. Rajinikanth, he kills ruthlessly. He lies to get his way through. He traditionally ఇదో చెయ్యడు. కూల్. అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్రెషన్కి ఏంటి అర్థం? అంటే యాంటీ హీరో ఆ కాంటెక్స్ట్లో సరే కూల్, చెప్ ఇన్ అ వే ఈజ్ యాంటీ హీరో ఓన్లీ బికాస్ హీ డజంట్ ఫాల్ ఇన్ ద రెగ్యులర్ హీరో ఫార్మాట్. పేట నాకు పర్టికులర్ ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు చాలా ఇష్టం, లైక్ మూమెంట్స్, ఫ్యాన్ మూమెంట్స్, లైక్ ద భాషా ట్రిబ్యూట్. రజనీకాంత్ ఫ్యాన్ బాయ్ మాత్రమే చేయగలిగిన కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి పేటలో. దట్ వైజ్ ఇట్ ఇస్ ఫైన్, బట్ యాజ్ అ స్టోరీ టెల్లర్ ఐ లైక్ కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ మోర్ ఫర్ హిస్ అదర్ ఫిలిమ్స్, మహాన్ కానీ. సో కమింగ్ టు మహాన్ కదా, కోవిడ్లో కొన్ని సినిమాలు వచ్చేవి విచ్ వర్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ వై ఇట్ కేమ్ ఇన్ ఓటీటీ కదా. వన్ ఆఫ్ దెమ్ వాజ్ సుధా కంగరాజెస్ సుధాది పోటు. And other one was Satpata Parampara. Exactly. దాని తర్వాత వచ్చింది మహాన్, విచ్ ఓటీటీలో చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ సో డిసప్పాయింటెడ్ బికాస్ ఐ వాజ్ లైక్, మ్యాన్, విక్రమ్కు అలాంటి సినిమా థియేటర్లో పడితే ఫ్యాన్స్ క్రేజ్ అయిపోయాడు. కరెక్ట్. కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ యూటిలైజెస్ హిస్ స్టార్స్ వెరీ వెల్. ట్రూ. నాట్ స్టార్స్, మ్యాన్, హీ యూటిలైజెస్ హిస్ యాక్టర్స్ వెరీ వెల్. పిండెస్టెడ్ యాక్టర్స్ని, లైక్ ఎనీ ఫిలిం యూ టేక్ ఆఫ్ హిస్ యాక్టర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ విల్ బి ఫినామినల్. I haven't seen a Karthik Subbaraj film where the actor performance wasn't, different or, beyond what they did before. So coming to Jigarthanda now. So what is Jigarthanda story? Story recap నాకు. So Jigarthanda నువ్వు చెప్పినట్టు పార్ట్ 1లో how cinema is changing a ruthless gangster. So this is Jigarthanda double X. Karthik Subbaraj ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఏం చెప్పాడంటే, this is a sequel in spirit. అంటే the spirit that, a film is going to change, a ruthless gangster is always going to be there. దాంతో పాటు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ ద నేచర్ ఇస్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ హీ ట్రైడ్ టు ఇన్వైబ్ ఇన్ టు దిస్. బేసిక్గా ఏంటి, సినిమా అండ్ నేచర్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ మీడియం. నాకు ఇన్ ఎ వే ఐ ఫెల్ట్ దిస్ ఇస్ అ ట్రిబ్యూట్, హిస్ ట్రిబ్యూట్ టు సినిమా అండ్ నేచర్, దిస్ ఫిలిం పర్టికులర్లీ. ఎగ్జాక్ట్లీ, లైక్ యూ ఆల్సో లైక్ కథ గురించి ఏంటి, దేర్ ఇస్ అ కాప్ who comes in కదా, as an undercover to exploit a group called Jigarthanda murder club. అండ్ టు కిల్, లైక్ వాళ్ళలో ఒక హెడ్ లాంటి ఉండే అలియస్ సీజర్ అనేవాడిని చంపడానికి వస్తాడు. అవును. అప్పటికి అలియస్ సీజర్ లైఫ్లో ఏమై ఉంటుంది, ఒక బ్లాక్ పర్సన్ హీరో అవ్వలేడు. ఈగో ట్రిప్ పైన మనవాడు, నేను సినిమా తీస్తాను, నేను హీరో అవుతాను, ఐ బి ద ఫస్ట్ బ్లాక్ హీరో ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి విల్ స్టార్ట్. సో ఈ టైంలో విల్ కమ్ ఇన్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ ఆఫ్ సినిమా అవుట్ ఆఫ్ నాట్ లవ్. కరెక్ట్. దే thrown in because they want to prove something, or they want a way out. అదే వీడిది ఏంటి, ఎస్జే సూర్యాస్ క్యారెక్టర్ రేదాస్, వాడికి ఏంటి, హీ హాజ్ అ పర్సనల్ నీడ్. వాడు మర్డర్స్ చేశాడు అని చెప్పి అలిగేషన్ ఉంది, అందులోంచి బయటికి రావాలంటే హీ హాస్ టు కిల్ దిస్ పర్సన్, ఆల్ చార్జెస్ విల్ బి లిఫ్టెడ్ అండ్ హీ విల్ బికమ్ అ ఎస్ఐ ఆర్ వాట్ ఎవర్. అది వాడిది నీడ్. వీడిది అలియస్ సీజర్ది రాఘవ లారెన్స్, ఇట్ ఈస్ అ గిల్ట్, ఈగో ట్రిప్. బేసిక్గా ఒకడు నల్లగా ఉండేవాడు హీరో అవ్వలేడు తమిళ సినిమాలో వాట్ ఎవర్ అన్నప్పుడు హీ ట్రైస్ టు గో ఆన్ దట్.
సో ఇద్దరు అనుకోకుండా ఐ మీన్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఐ మీన్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు ఇన్ ద సెన్స్ వితౌట్ దర్ విల్ దే గెట్ ఇన్ టు సినిమా విత్ అనదర్ మోటివ్ బట్ త్రూ ద మూవీ త్రూ అవుట్ దాట్ మూవీ దే ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ సినిమా ఆర్ దే చేంజ్ బేసికలీ దే చేంజ్ దట్ ఈస్ ద హోల్ ఇన్ అ వే దే సీ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సినిమా కదా దే కమ్ టు ద క్రాఫ్ట్ సీయింగ్ యూనో ఏంటి సినిమా జస్ట్ యూనో ఇట్స్ డ్రీమ్ వరల్డ్ మనకి ఎందుకు ఇంత హైప్ అన్నట్టే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఎస్జే సూర్య షార్ట్ అని ఉంటుంది వాడు వెన్ హీ గోస్ ఇన్ టు సెట్ ఇది లైక్ ఏముంది దీంట్లో ఏముంది రూల్ కెమెరా యాక్షన్ అంతే కదా డైరెక్షన్ అనేవాడు లాస్ట్ షాట్లో యూ సీ వెన్ ఈస్ హోల్డింగ్ ద కెమెరా ఇట్స్ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్. సో వన్స్ హీ కమ్స్ ఇన్ టు ద జిగర్థండా క్లబ్ హీ స్టార్ట్ సీయింగ్ అండ్ హీ వాంట్స్ టు కిల్ అలియస్ సీజర్ బట్ హీ కాంట్ రైట్ ఇనీట్లీ ఈజ్ అ కవర్డ్. ఎస్జే సూర్య క్యారెక్టర్ అనేది ఈజ్ అ కవర్డ్ బట్ వాట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈజ్ when he becomes Ray Das, right, the director, he's not a coward when he's a director. I think innately that was giving him a strength and an identity also. And daan nunchi every time he had an opportunity, I think he has around interval munde he has around 2 or 3 times the opportunity to kill Alias Caesar. But he chooses not to. First భయపడతాడు బేసిక్గా లైక్ ఇనిషియల్లీ దర్ ఇస్ ఫియర్ బట్ ఏంటి అంటే లైక్ ఆ డ్రామా కూడా బిల్డ్ అవుతుంది కదా లైక్ వెన్ ఈజ్ ఈ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎప్పుడు చంపైపోతున్నాడు ఈ స్టఫ్ అంతా ఉంటుంది. కాకపోతే బేసిక్గా వాడికి కూడా మోటివ్ రావాలి కదా లైక్ ఇప్పుడు ఒక జాబ్ ఇస్ థ్రోన్ ఎట్ యూ ఇట్ డజంట్ మీన్ యూ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. వాడు అది చేస్తాడా లేదా అనే డౌట్ మనకి ఉంది. ఎందుకు చేయాలి బేసిక్గా ఒక పాయింట్లో వాడు లైఫ్ కోసం చేయాలనుకుంటాడు బట్ వాడికి పర్సనల్ మోటివ్ వస్తేనే అది చేయగలడు. వాడికి పర్సనల్ మోటివ్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది యూ విల్ గెట్ టు నో లేటర్. ఈ వీడు ఏదైతే మర్డర్ చేసి జైలుకి వెళ్ళాల్సి వచ్చిందో దట్ మర్డర్ ఇస్ డన్ బై అలియస్ సీజర్. That is the interval. That is the personal motive. So that it is when he decides I will kill him. But through cinema. See, there are very interesting sequences which happen in the first half. Right. Ippudu how you show Caesar as this ruthless killer. They did very interesting choices of how they show him also. What introduction nunchi how he what first shot. So I like this one scene where what first shot outada where they decide okay we'll shoot and చెప్పి it's a moment for both of them and they realize wow సినిమా ఎంత ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఉంటుందా అని చెప్పి నీకు వాడు కూర్చుంటాడు వాడు గ్యాంగ్ మొత్తంతో కూర్చొని అలియస్ సీజర్ ఓకే ఇంకోటి నాకు లైక్ వెన్ వీ టాకింగ్ ఆల్సో విచ్ ఐఎమ్ నోటీసింగ్ ఇస్ when we talk about SJ Surya right we're calling him SJ Surya. When we talk about Lawrence we don't call him Lawrence, we call him Alias Caesar because he again we come to the acting and performances but I think just amazing man. He was Alias Caesar for me. Correct. He wasn't Lawrence for me in the film. Because Lawrence mana Kanchana ivanni chusi like you're ఒక కైండ్ ఆఫ్ దానికి బట్ నాకు లారెన్స్ యాజ్ అ పర్ఫార్మర్ has always been good because ఎందుకంటే నాకు ఫాండెస్ట్ మెమరీ ఆఫ్ హిమ్ ఇస్ స్టైల్ మూవీ వన్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో మచ్. సో we come to the acting. I think we need to talk a lot about the acting and how that saves the film. So when we come to the first half and while the first shot అయిపోయి when he sits and he talks right he says it's giving me goosebumps on my gunfire లేకపోతే first time we smoke up how much high అది ఎంత ఇస్తుంది నాకు దానికన్నా ఎక్కువ హై ఇస్తుంది ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పి he says that and the same time we have SJ Surya also talking about the thing and that just shows their journey has begun into transformation. Correct. And then you have the flashback of Alias Caesar, why he became the man who is which when you see it in that particular point in the film it's not that important. Correct. They are basically he comes from a tribal thing దాంట్లో దే ఆర్ హంటర్స్ బట్ దే డోంట్ హంట్ ఎలిఫెంట్స్. సో అలాంటి వాళ్ళ ఫాదర్ ఎప్పుడో హంటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు హిస్ ఫాదర్ టేక్స్ మనీ అండ్ హంట్స్ అ ఎలిఫెంట్. హీ షోస్ గ్రేస్ టు అన్ అదర్ ఎలిఫెంట్. వాళ్ళు చంపేసిన ఎలిఫెంట్ వాళ్ళ డాటర్కి గ్రేస్ చూపించి వాడు వెళ్ళిపో అంటే అది వచ్చి వాళ్ళ తమ్ముడిని చంపేస్తుంది. అప్పటి నుంచి వాడు ఏంటి మంచితనం చూపిస్తే మనకు ఇట్స్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్. సో హీ బికమ్స్ అ మెర్సిలెస్ కిల్లర్. కరెక్ట్. దట్ ఈస్ ది స్టోరీ. అప్పుడు విన్నప్పుడు ఏంటి ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అట్ ఆల్ ఫర్ us. అవును. అండ్ అండర్లైన్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం ద ఎలిఫెంట్ టస్క్స్ దే బిన్ ప్లాంటెడ్ త్రూ అవుట్. రైట్. అండ్ we come to the phenomenal interval block of the film కదా, where when Alias Caesar figures out that the police in his gang and he kills everybody. Correct. And then the gun points towards నాకు I want to talk about that shot because మొత్తం మూవీలో ఈస్ ట్రైయింగ్ టు డ్రా ప్యారల్స్ బిట్వీన్ టూ వెరీ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, గన్ అండ్ కెమెరా, బికాస్ బోత్ ఆర్ ఇంటెంటెడ్ టు షూట్ అని. ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్ షాట్లో కూడా
వీడు గన్ పాయింట్ చేస్తాడు, వీడు కెమెరా పాయింట్ చేస్తాడు వాడు చుట్టూ. లైక్ దట్ ఈస్ దేర్ వెపన్. హిస్ వెపన్ ఇస్ గన్, దిస్ ఫెలోస్ వెపన్ ఇస్ కెమెరా. యా సో నాకు అది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది, లైక్ హౌ హీ డ్రాస్. యా అండ్ ఇంకోటి వాట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈస్ we were talking right before the podcast also kada. One thing in the film which makes it feel so real is You make decisions which you don't think matter so much, but they matter so much in the long term. రేదాస్ అనేవాడు భయంతో ఏం చెప్పాలో తెలియక ఇనేట్లీ ఆ మూమెంట్లో చెప్పేది ఏంటి, నేను బయోపిక్ తీస్తా అని చెప్పి. అవును, దాట్ బికమ్స్ అ బిగ్గెస్ట్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ డిసిషన్ ఆఫ్ ద థింగ్ హీ సీస్ కదా. అదే దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ జిగర్తండ 1 ఆల్సో, లైక్ బయోపిక్ నీ స్టోరీ కింద తీద్దామో సంథింగ్ లైక్ దట్. జిగర్తండలో ఇనేట్లీ సిద్ధార్థ్ వాంట్స్ టు డూ దట్. యా ఇట్స్ అ కాన్షియస్. యా అదే నేను అదే అంటున్నా. ఇక్కడ ఇంటర్వెల్కి వై ఇస్ ఇట్ చేంజింగ్ అంటే వాడు మోటివ్ మారిపోయిన తర్వాత వీడిని నిజంగా ఎట్లా చంపాలని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అక్కడే పాయింట్, హూ ఇస్ ద యాంటాగనిస్ట్ అన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏమనుకుంటాం, ఎస్జే సూర్య అలియస్ సీజర్ని చంపాలి, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ అలియస్ సీజర్ అన్నట్టు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. దెన్ స్లోలీ వీ గెట్ టు సీ దట్ సమ్మన్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్, షెట్టాని అని ఒక అతను ఉన్నాడు, ఈస్ కిల్లింగ్ ఎలిఫెంట్స్. నౌ ఆ బిగ్గర్ థ్రెట్ ఏంటి, ఈ విలేజర్స్ కానీ ఎవరికైనా వాళ్ళ ఎలిఫెంట్స్ని వాళ్ళని చంపేస్తున్నాడు కాబట్టి వాడి వైపుకు వీడిని తీసుకెళ్తే వాళ్ళిద్దరు వాడు వీడిని చంపేస్తాడని చెప్పి ఎస్జే సూర్య ఈ రేదాస్ ప్లాన్స్ ఇన్ దట్ వే. రాబిన్ హుడ్ సినిమా చూసుకుంటే సినిమా ఏంటి, డైలాగ్స్ మాట్లాడే ఒక రైటర్స్ రూమ్ లో కూర్చొని రైటర్స్ మాట్లాడుకునే డైలాగ్లు, నీకు ఇంటర్వెల్ కావాలి, ఇది ఇంటర్వెల్ అదే మెటా లైక్ చాలా సార్లు ఆడాడుకుంటారు, చాలా మెట వెళ్తుంది కథ. ఇప్పుడు వరకు ఒకలాగా వెళ్ళింది కథ, నేను ఇప్పుడు మారుస్తా అన్నప్పుడు యాంటాగనిస్ట్ ప్రొటాగనిస్ట్ అంతా మారిపోతుంది కథలో. వాడు ఏం చెప్తాడు, నువ్వు హీరో అవ్వాలి నీ. సో ఓకే, ఫస్ట్ హాఫ్ ఫినిష్ చేసే ముందు అదే ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ which happens in the first half, which I liked a lot, is Alias Caesar was always meant to become a star into films. Yeah. That comes through a brilliantly designed sequence of showing good, bad, ugly. BTS la చూపించి they have నువ్వు చెప్పుదా, they have naga Clint Eastwood. They have fucking Clint Eastwood, man. Like Clint Eastwood నాకు తెలిసి I don't know if పీపుల్ హ్యావ్ అడోర్డ్ హిమ్ దట్ మచ్. అక్కడ ఎవరైనా ఇంత ట్రిబ్యూట్ చేసేలాగా ఏదైనా చేశారో నాకు తెలియదు, బట్ కార్తిక్ సుబ్రాజ్ ఐ డోంట్ నో, చాలా ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ హీఈస్ అనదర్ హీరో ఇన్ దిస్ ఫిలిం. He's a godlike man. He's the one who's deciding the fate of Alias Caesar కదా. అది నాకు బికాస్ ఐడియాలజీ కూడా వాడికి వచ్చే ఐడియాలజీ కూడా క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్ వెంటనే కాల్చు గివ్స్ ఎ ఛాన్స్ అని చెప్తుంటాడు కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ, గన్ ముందుకిచ్చి నువ్వు కాల్చు అని చెప్పి వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వడం, దాట్ ఈస్ వాట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ హిమ్ ఆల్సో కదా. కరెక్ట్. ఎస్జే సూర్య అనేవాడు ఎలా కన్విన్స్ చేస్తాడు వీటిని, నీ బయోపిక్ ఎంత చెత్తగా ఉందంటే ఇప్పుడు నేను ఇంకో బయోపిక్ రాయాలి, ఇప్పుడు నేను రాసిన బయోపిక్ నువ్వు అప్పుడే నేను ఆస్కార్ గెలుస్తా అనే దాంట్లో వాడు ఎందుకు కన్విన్స్ అవుతాడు. నీ హీరో క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్ అనేవాడు ఆ సినిమాలో ఎందుకు హీరో అయ్యాడు, నీకు ఎందుకు అంత నచ్చాడు, బికాస్ హీ ఫాట్, హీ సేవ్డ్ పీపుల్. కరెక్ట్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వెన్ దిస్ ఇస్ బ్రిలియంట్ షాట్ ఆఫ్ లారెన్స్ ఫోల్డింగ్ హిస్ హ్యాండ్స్ అండ్ థింకింగ్ ఆ రెడ్ లైట్ అలా పడుతుంది, హీ మీన్స్ బ్యాడ్ యాస్, దెన్ హీ సేస్ చేద్దాం. Right. And then we jump to the second half, right? And second half starts with the puja and them entering the jungle. ఈ సినిమా ఎలాంటిదంటే you can't predict what happens in this film next. Correct. Right. There is also this, అంటే ఫిల్మ్ మేకర్ ఛాలెంజ్ చేస్తుంటే ఉంటుంది, చెప్తుంది డైలాగ్, మీరు అనుకునేది అవుతుంది కానీ మీరు అనుకునేలా అవ్వదు. Yeah, that's exactly telling the audience కదా, it is challenging that మీకు తెలుసు ఏదో అవుతుంది అని చెప్పి, it won't happen the way it will happen. And that is nice. ద మూమెంట్ దే ఎంటర్ జంగల్. ఇంకోటి అలియస్ సీజర్ అనే క్యారెక్టర్కు లారెన్స్ ఏది బెస్ట్ చేస్తాడు పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్, భయం అనేది భలే చూపిస్తాడు లారెన్స్. హీ కెన్ షో ఫియర్ వెరీ వెల్. ఈ ఫ్రేమ్లో కూడా భయం అనేది అలియస్ సీజర్ చూపాడు. దట్ ఈస్ నాట్ హిస్ క్యారెక్టర్ ట్రేట్. అండ్ ఇట్స్ బ్రిలియంట్. నో మ్యాటర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, హీ డజంట్ షో ఫియర్. హీ స్కేర్డ్, యూ నో హీ స్కేర్డ్, బట్ హీ డజంట్ షో ఫియర్. It's just so brilliant done. And he goes to the forest. Basically, వాళ్ళ వైఫ్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది. We haven't mentioned the wife's character, played by Aparna. Malayasi. Yeah, Malayasi is the character's name. Aparna is tanu actress name. She also did in Chinna and Indian Kitchen, Great Indian Kitchen. Very good actress, and I think in this film also she excels without a doubt. And he goes to the tribe. And then he starts becoming the hero slowly. Kada. And all these scenes are beautifully designed, how they happen. సో ఇక్కడే అదే బేసిక్గా హౌ హీస్ చేంజింగ్ ఆఫ్టర్ దిస్ పాయింట్ అనేది, దట్ ఈస్ ద కామన్ థీమ్ మూవీ ద్వారా, హౌ హీస్ చేంజింగ్ అని, హౌ హీ ఇంటిగ్రేట్స్ నేచర్ హియర్. ఇప్పుడు హిస్ బ్యాక్ స్టోరీ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే. బేసిక్గా చూసుకుంటే ఎలిఫెంట్స్ ఇట్లా చేసినందుకు వాడు మొత్తం దేన్ని నమ్మకూడదు అనుకుంటాడు, ఇటువైపుకే రావట్లేదు.
బట్ అగైన్ హౌ ఎలిఫెంట్స్ కమ్ ఇన్ టు హిస్ లైఫ్. ఇప్పుడు ఆ డైలాగ్ ఏంటి అక్కడ, ఎలిఫెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటాయి, దే రివెంజ్ తీర్చుకుంటాయని వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్తాడు. బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ అదర్ వే రౌండ్. ఎలిఫెంట్స్ నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాయి, నువ్వు చేసిన మంచిని గుర్తుపెట్టుకుంటాయి, దే కమ్ బ్యాక్. దట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సీన్. ఆల్మోస్ట్ చాలా మంచి సీన్. అంటే వచ్చి లైక్ ఎలిఫెంట్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నట్టు, లైక్ గెటింగ్ యా పీపుల్ హూ వాచ్ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపాక్ట్. ఇప్పుడు ఇలా చెప్తుంటే ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ త్రూ, బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ ద క్రేజియస్ట్ పార్ట్. నాకు అదే ఆ నేచర్ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసాడు అని. లైక్ బేసిక్గా ఇప్పుడు సినిమా ఒకటే కాదు, దానికన్నా బిగ్గర్ థింగ్ ఈజ్ నేచర్. లైక్ ఇప్పుడు అక్కడే ద షిఫ్ట్ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ విలన్స్ ఆల్సో. యూ థింక్ షెటాని ఈస్ దేర్, షెటాని కూడా అయిపోతాడు. దెన్ వాట్? యా, సో బిఫోర్ ది గో టు ద హోల్ రైట్, ది ఎస్టాబ్లిష్ షెటాని అనేవాడు ఫారెస్ట్లోనే బిగ్గెస్ట్ హంటర్ అండ్ ద మోస్ట్ బ్రూటల్ వన్. ఎవ్రీబడి ఈస్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ హిమ్. ఒక షార్ట్ ఉంటుంది వేర్ వీళ్ళందరూ ఆ పోలీస్ క్యాంప్లో ఉంటారు. We have Naveen Chandra playing the evil cop, and I think he also does a very good job of playing the evil cop. So దాంట్లో వాడు చెప్తాడు, వీళ్ళు వాడి పైన ఫైర్ చేద్దామా అంటే వాడు 8 సెకండ్లో చంపేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. ఐ యూ రెడీ టు గివ్ యువర్ లైఫ్స్ అని చెప్పి అడుగుతాడు. ఒక్క డైలాగ్ చాలు టు టెల్ హూ హీ ఈస్. సో వాడిని ఎంత స్ట్రాంగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. అండ్ లారెన్స్ వెళ్తాడు, ఆబ్వియస్లీ యూనో ద ఫస్ట్ టైమ్ హీ గోస్, Vedas, S.A. Surya's character's mission is done. Yeah. And two things happen here, right? Vedas's mission is done. ఈ ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఏమవుతుందో, షెటాని అండ్ అలియస్ సీజర్ అయ్యే ఫైట్ సీక్వెన్స్లో అలియస్ సీజర్ అన్నోయింగ్లీ సేవ్స్ ఎలిఫెంట్ గివింగ్ బర్త్. కరెక్ట్. సో ఆ బర్త్ సిగ్నిఫైస్ నాట్ జస్ట్ అ న్యూ ఎలిఫెంట్ బీయింగ్ బోర్న్, ఇట్స్ ఆల్సో ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ S.J. Surya being reborn. Great point. Yeah, he is being reborn again, you know. Correct. వాడికి అక్కడి నుంచి బికాస్ he sees lots of things కదా. పోలీస్ బ్రూటాలిటీ అనేది చూస్తాడు, వాట్ ఈస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ ఫారెస్ట్. వాడి ఆర్క్ బేసిక్గా ద వన్ హూ ఇస్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ బ్లడ్, గొడవలు అంటే భయపడేవాడు, కోవాడు. మొత్తం ఇంటర్వెల్ పాయింట్కి హీ హాస్ బ్లడ్ ఆన్ హిస్ హ్యాండ్స్. ఒకటి వాడి వల్ల చనిపోతాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫ్రమ్ దేర్ ఈజ్ నాట్ అఫ్రేడ్, అంటే అఫ్రేడ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అఫ్రేడ్. ఆ తర్వాత ఈ గెట్స్ బ్లడ్ ఆన్ హిస్ హ్యాండ్స్. దాని తర్వాత వాడు ఒక్కడే ఫేస్ చేయడానికి క్లైమాక్స్లో ఈ గివ్స్ ద అదర్ పర్సన్. వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్, బట్ స్టిల్ హీస్ గివింగ్ అదర్ పర్సన్ ఛాన్స్ టు కిల్. ఇప్పుడు వాడు చేతిలో గన్ ఉన్నా ఇస్తాడు. సో దట్ ఈస్ హౌ మచ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్. క్యారెక్టర్ ఆర్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెల్ రిటర్న్. నువ్వు సీజన్ కూడా మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ విచ్ హ్యాపెన్స్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, ఇట్స్ నాట్ సో ఇంకోటి ఏంటి, లైక్ యూనో when you talk about the film being unpredictable, it's also predictable, right? అంటే ఏంటి, నువ్వు బేసికలీ యూ ఎక్స్పెక్ట్ సర్టన్ థింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. ఇప్పుడు ఒకడు వచ్చి అండర్ కవర్లో వచ్చాడు టు ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అ గ్రూప్, యూ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్వన్ నోయింగ్ అబౌట్ ద ఐడెంటిటీ. అదే బట్ బేసిక్ అదే, ఇఫ్ యు ఆర్ రైటర్ ఆల్వేస్ యూర్ థింకింగ్, ఇప్పుడు ఎవడో వచ్చాడు అలా ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేయడానికి, ఒకడు వచ్చాడు వీడికి క్లోజ్ అవుతున్నాడు అంటే ద పీక్ డ్రామా మూమెంట్ ఇస్ వన్ హీ గెట్స్ టు నో దట్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ నాట్ ద పర్సన్ ఈస్ థింకింగ్. వాడు నన్ను ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేయడానికి వచ్చాడో లేకపోతే నన్ను పట్టించడానికి వచ్చాడని తెలిసినప్పుడు దర్ ఇస్ అ గ్రేట్ డ్రామా యూ కెన్ బిల్డ్ అరౌండ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. రివీల్ అనేది ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్. పార్ట్ 1లో కూడా అది ఉండదు, పార్ట్ 2లో ఆల్సో ఇస్ నాట్ డూయింగ్ దట్. కాన్షియస్ చాయిస్ ఆఫ్ నాట్ డూయింగ్ దట్, దట్ ఈస్ గ్రేట్ బికాస్ డ్రామా అక్కడ చాలా ఉంది స్కోప్. బట్ సీ దట్ ఈస్ వాట్ రైట్, ఈ సినిమా ఫీల్స్ సో రియల్ అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. రియల్గా ఆ సిచ్యువేషన్లో అన్ని జరిగేటప్పుడు దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ డజంట్ మ్యాటర్ టు ఎనీబడి. కరెక్ట్ కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫారెస్ట్లో అంత ఫైట్ చేసేటప్పుడు వీడు పోలీసు వాడు అయితే ఏంటి, అవును వాడు అక్కడ వేరే చేస్తున్నాడు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇప్పుడు అలియస్ సీజర్ నా క్లైమాక్స్ వెళ్ళి పోలీసు వాడు అని చెప్పినా ఆడు పర్లేదు బ్రో నువ్వు నా సినిమా తీసుకొని వెళ్ళు అని అంటాడు. అదే అంతే కదా, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో ఈ మేడ్ ఇట్, నువ్వేంటి ఫర్ యూ దట్ ఈస్ ద పీక్ డ్రామా కదా. హీ మేడ్ దట్ పీక్ డ్రామా ఇర్రెలెవెంట్ అండ్ హీ పుట్ అన్ అదర్ ఎలిమెంట్ విచ్ సాటిస్ఫైడ్ యూ ఇన్ ద సేమ్ వే. కరెక్ట్. అండ్ అదే, అండ్ ఇంకొకటి ఐ ఫెల్ట్ కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ మోస్ట్ పొలిటికల్ ఫిలిం ఆల్సో, లైక్ పొలిటికల్ వైజ్. బికాస్ ఎందుకంటే ఒక పార్ట్ తర్వాత ఇట్ ఇస్ నేచర్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత, షెట్టాని అయిపోయిన తర్వాత యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ పోలీస్, దెన్ యాజ్ అ సిస్టమ్ సిస్టమ్. సో సిస్టమ్ అగేన్స్ట్ వన్ పర్సన్ ఆర్ వన్ ట్రైబ్, యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సర్వైవ్. సినిమాల్లో అయితే యూ కెన్ సర్వైవ్. సో ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హావెంట్ వాచ్ ద ఫిల్మ్, సో యుల్ ఫీల్ వెరీ లాస్ట్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ వాట్ హ్యాపెండ్, రైట్? సో బేసికలీ ఏమవుతుంది కథలో, ఇక్కడ అలియస్ సీజర్ అనేవాడు షెటాని అనేవాడిని పట్టేసుకుంటాడు. ఈ మేక్స్ ఎ డీల్ విత్ ద పోలీస్ అట్ వీడిని పట్టేసుకుని ఆ ట్రైబ్ని వదిలేయాలి అని చెప్పి, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఎండ్ ఎలిఫెంట్ పోచింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అని చెప్పి. కరెక్ట్. పట్టేసి ఇచ్చేసినాక ఈ కాల్స్ సీఎం.
ఏంటి పోలీసు వాళ్ళు ఉంటే ఏదో ఒకటి చేస్తారు, సీఎం వస్తే షీ షేక్స్ ద హ్యాండ్ అండ్ సెండ్స్ హిమ్ బ్యాక్. పంపించినాక ఏం రివల్యూషన్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇయర్స్ గన్ షాట్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్, మళ్ళీ ఎలిఫెంట్ పోచింగ్ ఏమవుతుంది అని చెప్పి వెళ్ళి చూసినప్పుడు షెటాని ఏం రివీల్ చేస్తాడు అక్కడ, దిస్ ఈస్ ఆల్ అ గేమ్ ప్లేడ్ బై ద సీఎం. షెటాని అన్నోడిని ఫారెస్ట్లో దించింది సీఎంఏ. బేసిక్గా అక్కడ ఉన్న ట్రైబ్ని వెకేట్ చేయించడానికి దే ప్లాంటెడ్ అ పర్సన్ కాల్డ్ షెటాని, గవర్నమెంటే చేసింది ఇది. సో ఈ మూమెంట్లో నువ్వు ఏ సినిమా చూసినా వాట్ డూ ఎక్స్పెక్ట్ అ ఫైట్ బ్యాక్? కరెక్ట్, అది దట్ ఈస్ అంటే నేను నేను చూస్తున్నప్పుడు కూడా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఐ వాచ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఐ లైక్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ట్రైబ్. ఇంతే మంది ఉన్నారు, సో మ్యాక్స్ ఒక 100 members ఆర్ సంథింగ్. పోలీస్ ఫోర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ లైక్ ఎనీథింగ్, వాళ్ళు ఎంతోమంది అయినా వస్తారు, వాళ్ళు అదే చెప్తారు కదా. అక్కడ యూ ఎక్స్పెక్ట్ అ ఫైట్ బ్యాక్, వీళ్ళందరూ చచ్చిపోతారు. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దిల్ నాట్ డై బట్ దిల్ ఫైట్ అండ్ డై, దిల్ అట్లీస్ట్ కిల్ సమ్ పీపుల్. దట్ ఈస్ దిస్ మోస్ట్ హీరోయిక్ మూమెంట్. But కానీ scene like that which happens Triple R, the similar thing happens with Ajay Devgan. Correct. Yeah. Similar sequence. Yeah. Guru Vidisha coming to kill, and that's a very heroic moment. అవును, Heroic moment without even a gun being fired is what happens in Jigarthanda. ఇట్స్ అ బ్రిలియంట్ థింగ్. ఎందుకంటే దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నాకు బాగా నచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళు జీతగాళ్ళు, వాళ్ళు ఏమి దే ఆర్ నాట్ క్యారింగ్ ది ఐడియాలజీ. వాళ్ళ పైన వాళ్ళు చెప్తే చేయాలి, వాళ్ళని చంపడం వల్ల మనకి వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్, వీ కెన్ నెవర్ గో టు ద హెడ్. అదే బట్ అక్కడే నాకు అదే బ్రిలియంట్ ఏంటి, వాళ్ళు గన్స్తో షూట్ చేస్తున్నారు, వీడు అదే విషయాన్ని కెమెరాతో షూట్ చేస్తున్నాడు. దేర్ వెపన్ అండ్ హిస్ వెపన్ విచ్ ఇస్ మోర్ స్ట్రాంగర్. దేర్ వెపన్ కెన్ కిల్ దెమ్, బట్ వీళ్ళ కెమెరా అనే వెపన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ దెమ్ మచ్ మోర్ దెన్ దట్. అంటే వాళ్ళ మీద గెలుపు వేరే రకంగా ఇస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. షెటాని ఒక డైలాగ్ చెప్తాడు చచ్చిపోయే ముందు, నువ్వు ఎంత చేయాలనుకున్నా పైనుండి ఒకటి కావాలంటే ఏదేం చేయగలడు, వాడు ఏనుగుని ఎలకలా చూపించగలడు, ఎలకని ఏనుగులా ఆగలడు, దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ హి హాస్ అని చెప్తారు. అలియా సీజర్ టెల్స్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద కెమెరా. ఈజ్ లైక్ వాళ్ళు ఏమైనా చేయగలరు, బట్ నువ్వు చూపిస్తావు నీ చేతిలో ఉండే ఆయుధం, వాళ్ళు ఏమనుకున్నా ఏనుగుని ఏనుగులానే చూపిస్తుంది, ఎలకని ఎలకలానే చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద పవర్ దిస్ కెమెరా హ్యాస్ అని చెప్పి దట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. కరెక్ట్. అండ్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ బ్రిలియంట్లీ. So and the whole how the police force come in. So వాళ్ళకి innately ఒక mythology ఉంది వాళ్ళ దాంట్లో కదా. వాట్ ఈస్ దట్ mythology is, ఎలిఫెంట్స్ అన్నిటినీ ఒక కింగ్ వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఒక అమ్మాయి అడవిలో ఎలిఫెంట్స్ లేకుండా ఉండకూడదని చెప్పి షీ ఏమంటుంది అన్న తెలుగులో, షీ లైట్స్ హర్ సెల్ఫ్. She lights herself and dances, and the king sees it and sends all the elephants back in the forest. So వాళ్ళు ఏంటి, మనం కూడా దేవుడిలాగా అయిపోదాం, let's kill ourselves. And ఆ లైట్ అనేది ఏంటి, I like this, I don't know if you like innately, like as a writer I feel this is a very interesting word play they use a lot. సినిమాలో వర్డ్ ప్లే అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆడుతారు. తను ఇచ్చే లైట్ ఆ రాజు ఆ కింగ్డమ్ పై నుంచి చూసి ఎలిఫెంట్ ని పంపించేస్తాడు. He sees her being lit up and he sees from the top of his kingdom. అవును, సినిమా తెర అనేది ఒక లైట్ ద్వారా వచ్చేది, షోస్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దర్. కరెక్ట్. ఇట్స్ సో బ్రిలియంట్లీ రిటన్ అండ్ ద వర్డ్ ప్లే ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ ఆల్సో వెల్ డన్. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనకు సినిమా తీసాడు, వాట్ డూ ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు రన్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ మేక్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ షో. కరెక్ట్. బైక్లో వెళ్తుంటాడు ఎస్ఎస్ వెనకాల నవీన్ ఉంటాడు, టేక్స్ హిస్ గన్, పట్ పింటర్ కాల్చినట్టు ఇద్దరు కాల్చిస్తాడు, అండ్ హీ ఫాల్స్. And the homage to Inglourious Basterds. Tarantino fanboy. That's my best fucking show. That's my fucking show. So now you're lost. Like in the theater, I personally had people feeling like, okay, maybe we should get up. Film is done. Kada. And then what happened? That's my boy. For my boy, I seen that. అంటే నాకు బ్రిలియన్స్ ఏమనిపించింది అంటే, ఇప్పుడు సినిమా చూసిన అందరికీ నాకు తెలిసి బిగ్గెస్ట్ వరీ వుడ్ బి, ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్లో మాట్లాడుకున్నట్టు ఫస్ట్ 30 minutes లేకపోతే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ సెటప్ బాగాలేదని, విచ్ ఇస్ ట్రూ టు బీ ఆనెస్ట్. ఎందుకంటే దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఫీలింగ్ లైక్ దట్, బికాజ్ ఐ టు ఫెల్ దట్. బట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఆ 40 minutesలో నీకు ఇప్పుడు ఆ జిగర్తాండ సంభవం ఆ క్లబ్ని చూపిస్తూ, లైక్ జయకోడి అనేవాడు, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సినిమా. ఆ టైంలో లీడింగ్ సినిమా స్టార్ ఇస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద చీఫ్ మినిస్టరో, లేకపోతే అది పాపులారిటీ మీద బేస్ చేసుకుని సినిమాలు వాళ్ళ ప్లేస్లో రిలీజ్ అవ్వట్లేదు, వాళ్ళ ప్లేస్లో సీజర్ అనేవాడు ఆడించట్లేదని వాడిని చంపిద్దామని అనుకుని స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది. దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. వాడికంటూ ఒక థియేటర్ ఉంది, వాడు క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్ పిక్చర్డు, ఇదంతా ఉంది. సో అదే సినిమా హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్, లైక్ వాళ్ళు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో దాని ద్వారానే దాన్ని వాళ్ళని తిప్పి కొడతారు. బట్ ఫర్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ టు మేక్ సెన్స్ యూ నీడ్ టు నో సో మచ్ అబౌట్ దెమ్, విచ్ ఇనీషియల్గా నీకు అర్థం కాకపోయినా ఎండింగ్లో అర్థం అవుతుంది. బట్ ఐ అగ్రీ, కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పుండొచ్చేమో, బట్ ఐమ్ నాట్ షూర్.
యా ఐ మీన్ ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పుండొచ్చు అని నాకు చెప్పడం ఈజీనే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే రైట్ when they're making the film a lot of things go through their head also. Yeah. But again, you know, like you told, a first 30-40 minutes is very important for you to have the impact in the last 10 minutes of the film. Correct. కదా ఆ 40 minutes కొంచెం బోరింగ్ ఉన్నా creates that impact in the last 10 minutes. And I think that's worth it also. On. So what happens, right? Anta అయిపోద్ది, S.J. Surya is also dead. Right. And the CM is back in power. And the CM, కొత్తోడు వస్తాడు CM గా, he's the one who actually initiates the whole covert operation of killing alias Caesar. So ఇప్పుడు వాడు ఒక సినిమా తీశాడు, ఆ సినిమాని పెద్ద రిలీజ్ చేస్తున్నారు, పెద్ద పోస్టర్లు కట్అవుట్లు పెట్టి. సో యూ షో డిఫరెంట్ సిటీస్, మధురై, తెలుగులో డిఫరెంట్ సిటీస్, తమిళ్లో మధురై, చెన్నై చూపిస్తారు, తెలుగులో హైదరాబాద్ చూపిస్తారు, కర్నూలు అనుకోండి, కర్నూలు చూపిస్తారు. సో ఆ సినిమా అనేది హైదరాబాద్ చెన్నైలోనే ఆడుతుంది, అవును, మిగతా అన్ని చోట్ల వేరే సినిమా ఆడుతుంది. కరెక్ట్. అండ్ దట్ ఫిలిం ఇస్ వాట్ S.J. Surya షాట్, అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ మూవింగ్ ఫిలిం. Like you can feel that impact, like if you are in the audience there, you can feel that impact. And in Jigarthanda murder club అనేది establish చేయడం to show their strength. The first 40 minutes you feel like, why is there a fight sequence, why are they establishing so many characters కదా. ఇట్స్ బికాజ్ అంతమంది ఉంటేనే ఒక స్టేట్ మొత్తం ఒక సినిమాని ప్లే చేయగలరు, వాళ్ళకి ఆ పవర్ ఉంది కాబట్టి ద క్లైమాక్స్ ఇస్ పాసిబుల్ లాజికల్లీ. అండ్ ఐవ్ సీన్ దిస్, లైక్ లాజికల్లీ ద సినిమా డజంట్ మేక్ సెన్స్, man, logically the cinema makes a lot of sense if you patiently watch it. So అది అయిపోయినాక you have Naveen Chandra coming into the theatre. So what alias Caesar does, నువ్వు చెప్పు, what alias Caesar does, I think you like this a lot. బేసిక్గా నాకేంటి, లైక్ హీ ఈజ్ అ క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్ ఫ్యానటిక్ కాబట్టి క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్ సినిమా ప్లే అవుద్ది, వాడి కోసం కట్టుకున్న థియేటర్ కాబట్టి స్క్రీన్ దగ్గరే డోర్ ఉంటుంది, కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఈ ప్లేస్, లైక్ వాడు క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్లో ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ అందరికి ఒక ఛార్జ్ ఇస్తూ అదే కౌబాయ్ హ్యాట్ పెట్టుకుని వాడిని చంపుతాడు అన్నది, వాళ్ళు పెట్టి. దట్ ఈస్ హిస్ ట్రేడ్ మార్క్, హౌ ఎవర్ హీ వాంట్స్ టు కిల్, ఎప్పుడు అక్కడికి తీసుకొచ్చి అదే క్లబ్లో అలానే చంపుతాడు. బేసిక్గా ఏంటి, ఇదంతా అయిపోయినాక యూ డోంట్ నో దట్ S.J. Surya is alive also. కరెక్ట్ టైంకి S.J. Surya వస్తాడు ఈసారి. సో యూ హ్యావ్ ద సేమ్ షాట్ లైక్ క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్ ఆఫ్ alias Caesar coming on screen, and you see the bigger shadow coming. Correct. And there's a sense of thing that maybe he's alive. Now, basically అది నాకు ఓకే. సో this is interesting. So తెలుగులో నాకు చూసినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఓకే మేబీ alias Caesar is alive, బికాస్ తమిళ్లో alias Caesar చచ్చిపోయే షాట్ చూపిస్తారు, తెలుగులో చూపించలేం. ఓకే, నేను తమిళ్లో చూసాను, నేను రెండిట్లో చూసాను కాబట్టి దే డిడ్ంట్ షో ఇట్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, సో నా ఫేస్ లైక్ ఓకే మేబీ ఈజ్ అలైవ్. ఓకే, నో ఐ థింక్ ద హోల్ పర్పస్ ఇస్ ఫర్ నాకేంటి, ఇప్పుడు క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్కి, ఇప్పుడు alias Caesarకి క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్ అలాగో, ఇప్పుడు S.J. Suryaకి alias Caesar అలాగా, ఎగ్జాక్ట్ నేదాస్కి alias Caesar అలా. నౌ హీ స్టాండింగ్ లైక్ దట్, హీ ఈస్ గివింగ్ ఎ ఛాన్స్. నాకు ఎక్కడ ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ షాట్స్, బికాస్ అంత ముందు వరకు అదంతా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఒకేసారి వీడు వస్తుంటే చాలా బాగా అనిపించింది. సెకండ్ థింగ్, వాడు నవీన్ చంద్ర ఇస్ ద బెస్ట్ షూటర్, వాడికి గన్ ఇచ్చి వాడు ధైర్యంగా నుంచుంటాడు అక్కడ. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇది అంత బిగ్ మూమెంట్ అనిపించకపోవచ్చు, బట్ ద వే ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ S.J. Surya's ఫస్ట్ షాట్ చూస్తే, నువ్వు బ్లడ్ చూస్తే వణికిపోయి ఫిట్స్ వచ్చే క్యాండిడేట్ ఒక షార్ప్ షూటర్కి వీడి చేతిలో గన్ ఉండగా కూడా అవకాశం ఇవ్వడం, దట్ ఈస్ లైక్ దట్ షోస్ సమ్స్ అప్ హిస్ హోల్ క్యారెక్టర్. అదే లైక్ ఆర్క్స్ అనేది, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ టు షో ఆర్క్స్ వెరీ ఫుల్లీ. కరెక్ట్. అండ్ లైక్ ఇట్ టేక్స్ ఇట్స్ టైమ్స్ టు షో దిస్ ఆర్క్స్, రైట్. సో చంపిన తర్వాత బేసిక్గా ఫర్ మై బాయ్ సీజర్ అనేది నాకు అది ఎంత నచ్చిందంటే, బికాస్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పెద్ద మర్డర్ క్లబ్ ఉంది, నువ్వు ఒక పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నావు, యూఆర్ సమ్ పొలిటీషియన్ ఆర్ సంథింగ్, యూఆర్ హైరింగ్ ఫ్యూ పీపుల్, గూన్స్ లాగా నీ దగ్గర ఒక రైట్ హ్యాండ్లో అప్పుడు ఉన్నాడంటే వాడిని నువ్వు ఎంతవరకు చూస్తావు? బేసిక్ వాట్ ఇస్ కామన్ ట్రోప్ ఈస్ దేర్. నీకు వాడు వచ్చే వరకు నీకు పాపులారిటీ ఉన్నంత వరకు అంతే. వన్స్ ఈస్ నాట్ దేర్, హీస్ నాట్ యువర్స్. వాడిని ఓన్ చేసి ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ న్యూ. యూజువల్లీ దే డోంట్ టేక్ హిమ్ దట్ పర్సనల్ కదా. అది వాళ్ళు తీసుకుని ఫర్ మై బాయ్ సీజర్ అనేది, అంటే వాడు స్టార్టింగ్ నుంచి అంటుంటాడమ్మా, దట్ వర్డ్ కమింగ్ రైట్ అట్ దట్ పాయింట్. No, like, man, like our scene, second time I watched it made me cry. So, like in writing in general, when a death happens, the death is not what that makes you emotional. It's the reaction that makes you emotional. When alias Caesar dies, nobody sees it. There's no reaction for you to feel that death. When he says that for my boy, it is a reaction. Correct. That is when you feel alias Caesar's death. That is when you fully know he's gone.
అనేది. ఇన్ అ వే సినిమా ద్వారా వాట్ అకంప్లిషెస్ మొత్తం అందరూ ఇప్పుడు వాడు ఏవైతే అనుకున్నాడో హెడ్ ఎవరైతే కూర్చున్నారో వాళ్ళందరినీ పడగొట్టేస్తాడు. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ సినిమా. నాకు ఫర్ దాట్ ఓన్లీ ఐ ఫీల్ ప్రొటాగనిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ సినిమా. ఎందుకంటే నీకు యూజువల్గా వాడిన నెగ్గల ఎవరూ నెగ్గించలే దట్ మీడియం. ఇంకొకటి నాకు హైలైట్ ఏంటి, అది కూడా క్లింట్ ఈస్ట్వుడ్ ఇచ్చిన కెమెరాతోనే జరుగుతుంది మొత్తం అంతా. 8mm కెమెరా, వాళ్ళు గన్ అనుకుంటారు. అదే సీ ద ప్యారలల్స్ బ్రో. వాళ్ళు కెమెరాని గన్ అనుకోవడం ఏంటి, ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు షూట్ అనుకుంటారు. అది అదర్ వే ఇట్ హెల్ప్స్. అదే కెమెరా వాళ్ళు మొత్తం టు రిసరెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ టు మొత్తం వాళ్ళకి జరిగిన దానికి మొత్తం పే ఆఫ్ రావడానికి కారణం అవుతుంది. దట్ ఈస్ బ్రిలియంట్. లైక్ క్లోజర్ బేసిక్గా ఐ ఫెల్ట్ వెరీ గుడ్. అదే ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్ ప్లే కానీ, ఇంట్రెస్టింగ్ నెగటివ్ ట్రోప్స్ కానీ. అదే రైట్ వెన్ అండ్ సమ్మన్ సేస్, ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిమెంబర్, వెన్ సే సినిమానే విల్ క్రియేట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ యూ టు అలియస్ సీజర్ and you perceive it in a bad way, right? Yeah, but it is true, and it's in a better way. Yeah, the cinema has so many tropes like that innately. So again, when we talk about, we covered most of the things we want to talk about, but again, lifelike. The film feels lifelike, feels very real because the emotions are real. The tropes, నాకు ఏంటి ఇప్పుడు యానిమల్ ఎలిఫెంట్ అనేవాడుకు వీడు అంత పెద్ద చేసినప్పుడు ఈ రెస్క్యూడ్ you expect them to come back and save. Yeah, it's a very easy trope to use. Yeah, అంతా లాజిక్ పక్కన పెట్టేసి వాడేయచ్చు. Correct. But it doesn't happen, and it makes it feel real because this is what will happen కదా. ఒక ట్రైబ్ ఎంత పోదండి, 50 మంది 100 మంది ఉంటుంది తిప్పు కూడా అంతే. ఆ ట్రైబ్ ఎలా ఫైట్ చేస్తారు ఎంతమంది పోలీసులతో? లాజికలీ దే విల్ డై, and that's what he showed. And I think Mahan, he kind of goes and explores this political theme. Mahan lo kuda. No. Yeah. I remember. In this, I think Karthik Subbaraj really wanted to explore political theme very well, crazily. And it's also like you told, an ode for him to his love for filmmaking and nature. Like too many things. Ante if you sit back, uppu ne ఆలోచిస్తున్నప్పుడు కూడా there are so many things. ఇంకా మనం I think we missed many points or something. చాలా బాగా ఉంటుంది. Yeah, people can infer a lot. అందుకని if there is this much for two people to talk, there'll be a lot for everyone else. Like it is at the end of the day, when you watch it and when you're done with it, it is something you can talk about. Correct. Definitely. That is what, like, first one చెప్పినట్టు cinema is something you need to talk about, right? So when ఈ సినిమా వరకు వచ్చేటప్పుడు do go watch it. That's what we want to tell. We don't want to tell too much about the film because I think we already did. But see, at the end of the day, మనం స్టోరీ రీక్యాప్ చేసినప్పుడు lot of people in the first one like feeling a bit lost అన్నా కూడా, see, we don't want to go, definitely, if చూడకుండా చూస్తే they'll definitely be lost. We don't want to go scene to scene. See, this is not a place or like a podcast where it's not an alternative for the cinema, right? Correct. Yeah, we don't want it to be an alternative to cinema. మీ సినిమా చూడకుండా ఓకే ఇది చూద్దాము, దీంట్లో సినిమా అర్థమైపోద్ది కదా అని ఐడియా రాకూడదు. దట్ ఈస్ ద గోల్. సినిమా చూసినాక టు క్రియేట్ అ బెటర్ హెల్దీ డిస్కషన్, we created this podcast. And I think that is why when we talk about the film also, we're not going in detail with a lot of scenes. Yeah. Because again, we want you to watch it. And we want you to, again, talk about it, discuss about it, and maybe comment cheyandi. We can talk in the comments also. Yeah. So, why cinema? Cinema అనేది ఒక ఫిల్మ్ మేకర్గా అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఉంటుంది. బట్ మన లైఫ్లో I wanted to talk about why cinema. Like we chose cinema too, right? Yeah. Like we are filmmakers in a way. So we chose cinema. Why cinema? Like what are the films that create some sort of impact? Or why did we choose cinema? So for me, I don't know. Until cinema is, ఇప్పుడు నువ్వు అడుగుతున్నప్పుడు నుంచి ఆలోచించినా సరే I'm unable to ఇప్పుడు some things you cannot frame it into few words and tell. But because for me everything is, ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా lived అంత కాదు కానీ, బట్ స్టిల్ ఏంటి అంటే ఫర్ మీ ఆ నెక్స్ట్ వీక్ సినిమా గురించి ఐ యూస్ టు వెయిట్. ఓకే, ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ సినిమా, ఇప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ. ఐ ఎదర్ వాచ్ ఫిలిం, టాక్ అబౌట్ ఫిలిం, రైట్ ఫిలిం, ఆర్ థింక్ అబౌట్ ఫిలిం. ఇంతకన్నా చెప్పలే అంతే. 24 గంటలు టాక్, రైట్స్ ఆర్ వాచ్ సినిమా, దట్స్ ఇట్. అదే నీ ఆన్సర్ నేను చెప్తావు. లైక్ ఇందాక కూడా చెప్పాను నేను, బికాజ్ దిస్ వాజ్ ఐ థింక్ few months back, or not a few months, I think nearly 1 year back, when you truly know what a film means to someone అనేది, like I realized from you, right? I asked you, like పండగ వస్తుంది, పండగకి ఏం చేస్తాము మనం? జనరల్గా ఇంట్లో ఉంటాం, ఫ్యామిలీతో ఉంటాము, చిల్ అవుతాము, అవి సెలబ్రేట్ విత్ ఫ్యామిలీ. ఐ ఆస్క్డ్ యూ పండగకి ఏం చేస్తున్నాం మచ్చా అని చెప్పి, వాట్ డిడ్ యూ టెల్ మీ?
పండగ అంటే సినిమానే రా. లైక్ బేసిక్గా లైక్ ఫర్ మీ ఇప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళు దీని గురించి అసలు ఐ హావ్ లాట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ అబౌట్ ఇట్. నౌ దే ఆర్ ఫైన్ అనుకో, బట్ స్టిల్. బట్ అదే నీకు లైక్ దట్ వాస్ వెరీ లైక్ న్యూ ఫర్ మీ బికాస్ ఐ రియలైజ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ సినిమా వాస్ ఫర్ యూ రైట్. నీకు పండగ అంటే సినిమానే, బాధ అన్న సినిమానే, ఏదన్నా సినిమానే. లైక్ ఫర్ మీ లైక్ సినిమా కేమ్ వెరీ లేట్ ఇన్ మై లైఫ్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ మీ బికాస్ అదే చెప్తున్నా, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు సినిమా మీన్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ టు మీ, ఇట్ మీన్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ టు యూ. ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రో. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ పార్ట్స్ కలిసినవి, వీ హ్యావ్ ద సేమ్ ప్యాషన్. అదే నాకు పర్సనలీ సినిమా అనేది కేమ్ వెరీ లేట్ ఇన్ మై లైఫ్. It was not my first choice in career or anything. Right? It came much later, and it came like I was living abroad, chadutunde. And when you're alone, psychology, by the way. Yeah. So when you're alone, and I used to go to a lot of movies, man, like alone, like అక్కడికి వెళ్ళినాక చాలా ఒక్కడనే వెళ్ళిపోయాను సినిమా వాడికి. సో వన్స్ ఐ డిసైడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ అ పర్టిక్యులర్ కెరియర్ అండ్ ఐ వాంట్ చేంజ్. సినిమాకి వెళ్ళి కూర్చున్నా బ్రో. దేర్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ థియేటర్. లండన్ యూజువల్లీ హ్యాస్ ఫ్యూ మ్యాసివ్ థియేటర్స్ వేర్ ద క్రౌడ్స్ లైక్ ఇక్కడ ప్రసాద్ ఎలా ఉంటుందో దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువ క్రౌడ్ ఉండే థియేటర్స్ ఉంటుంది. సో అలాంటి ఒక థియేటర్లో కూర్చొని ఒక సినిమా చూసా బ్రో. అది అయిపోయినాక జస్ట్ నేను జనాలని చూసా. ద ఇంపాక్ట్ ఇట్ క్రియేటెడ్, యునో, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆన్వర్డ్స్ ఎవ్రీ ఫిలిం ఐ వాచ్డ్ జస్ట్ చేంజ్డ్ మీ. Especially like Vetrimaran's films I watched. That is when like after watching Vadachennai I decided I'm becoming a filmmaker. Like I can't make films like Vadachennai, but I'm becoming a filmmaker. And important. Also films teach you so much about life. It teaches you how to love. Like a lot of times like it does, man. Like cool for you. And నీకు ముందు నుంచి చెప్పు ఏం ఎలా చూపాలో అని తెలిసిపోయింది నీకు. సరే నువ్వు మాస్టర్. సరే చెప్పు. So it teaches you so much about life also. Like I think I don't even know the names of the film. At that point in my life, it taught me how to deal with failure also. How to be strong. How to stand with what you want to do in life. Yeah. It gives you a sense of confidence. So yeah, that is why I said it is two different things. Naaki basic ga, it might not do all of those, but naakentante it makes me forget whatever I am. అప్పుడు ఆ టైంలో నేను ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాను ఇదంతా మర్చిపోయి ఒక 3 hours I'm there. I'm thinking about movies. I'm very away from my personal situations or whatever. I'm happy being there. Yeah. Difference. Exactly. Yeah. I think cinema in some way in our culture especially may create some sort of impact for everybody. Correct. No matter what you say. And makes you know other side nunchi kuda cinema has played a very important role in their life. Bro, one key point we forgot, right? When again, it's not a key point we forgot. It's just an ode to Rajnikant, Karthik Subbaraj. Oh yeah, Pace, Karappu hero. Yeah, and I think that was very well portrayed and like it was also very well shown. So with that, you know, we'll come to an end to it. Performances wise, Lawrence killed it. నేను పర్సనలీ ఎస్జే సూర్యాని డామినేట్ చేసే యాక్టర్ ఎవరు ఉండదు పక్కన అనుకున్నాను. లారెన్స్ ఫకింగ్ కిల్డ్ ఇట్, మ్యాన్. బట్ ఎస్జే సూర్య ఏంటంటే అతని ఓవర్ పిచ్ అన్నయ్య అది తీసేసి ట్రై టు డూ సంథింగ్ వెరీ సటిల్. అది బాగా అనిపించింది. లైక్ బికాస్ దట్ ఈస్ హిస్ కోర్ స్ట్రెంత్. దాని నుంచి చేస్తాడు. లైక్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ మార్క్ యాంటనీ అదే చెప్తున్నా. దాని నుంచి హీ కేమ్ బ్యాక్. దట్ ఈస్ వెరీ నైస్. ఆల్సో అదే ఇప్పుడు లారెన్స్ ది అని అదే చెప్తున్నా. స్టైల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ హిస్ ఫిల్మోగ్రఫీ. బట్ హీ బ్రింగ్స్ సో మచ్ న్యూయాన్స్, బ్రో. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ టు అగైన్ నథింగ్ టు డూ విత్ హౌ గుడ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ డైరెక్టర్ Lawrence is. A lot about Karthik Subbaraj's vision about how he wanted Alias Caesar to be. Correct. And Lawrence also told this in a lot of interviews, right? Correct. Karthik Subbaraj molded Alias Caesar, and I think you can really see that in the film. So with that, you know, do watch Karthik Subbaraj's films if you haven't. Mahan is a very good watch. We would highly, if you haven't watched Pizza, you should start with Pizza. Of course, start with Pizza. Do watch Mahan. It's a very good film. Do watch Peta. If you haven't watched Peta, I think like I'll watch Peta. Yeah. And ఇంకేమన్నా don't watch Jagamethandra. I think you still but Jagamethandra again, you know, I think we discussed a lot about when it came out. But it's okay, fine. It had a lot of potential positive things. Positive things only at this point. Do go watch these films, and we'll be back again, you know, this week soon. Like we told, our old podcast. Episode 2 will
okay, technically this will be episode 2. Episode 3. That will be episode 3. So that will be live too. And it's about Ida Cola. Yeah. And I think మీరు చూసిన అన్ని యూట్యూబ్ వీడియోస్ కన్నా వీల్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ కీడా కోలా. అంత హైప్ ఇవ్వకంటావు. అది వాళ్ళు చెప్తారు. సరే, సో డూ గో వాచ్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి విల్ ట్రై టు గివ్ అప్డేట్స్ ఆన్ వెన్ ద ఎపిసోడ్స్ విల్ బీ అండ్ వాట్ ఇట్ విల్ బీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ట్రై చేస్తాం బికాజ్ మా ప్లాన్స్ మేము అనుకున్నట్టు అవ్వవు చాలా సార్లు. మనం రాసే రాతలు ఎక్కడికి వెళ్తాయో మనకే తెలియవు. సో అగైన్ బాయ్, థ్యాంక్స్ అ లాట్. Like, share and subscribe. We're signing off. Again, both of us, Prakash Subbaraj and Krishna Chaitanya.